Good evening, everybody. Okay, in the last class we have stopped when we started thermopile, so we'll continue with that further. So thermopile, the word itself says thermo. Thermo means heat. Pile means adding one on the other. Pile up அப்படினு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. வேர்ட் வந்து pile அப்படினாலே pile உடனே நம்ம ஜோக் ஞாபகம் வரக்கூடாது. சார் ஃபைலுக்கும் பைலுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் அப்படினு கேட்க கூடாது. இவருக்கு தெரியுமா? Do you know the difference between files and piles? தெரியலையா? What about Puneet? Since we are talking about piles, I am asking you, don't worry, it's a simple thing only. Okay, I'll tell you, it's a very simple one. Sibi, tell me. என்னடா இது 12th படினே தெரிஞ்சிருக்குமே. Okay, I'll tell you. The file இருக்குல file, அது வந்து உட்கார்ந்து பார்த்தா அது file. பார்த்து உட்கார்ந்தா அது piles. Okay? Right. Here we are talking about pile. Pile அப்படினாலே ஒன்னு மேல ஒன்னு இருக்கு அப்படினா அர்த்தம். That is called pile. Okay? Thermopile means since we are using many thermocouples, that is why we call it as pile. Okay. So this device, as you can see on the picture, there are many devices shown here. All are nothing but thermopiles. It is actually used to detect the thermal radiation. Thermal radiation கண்டுபிடிக்கிறது தான் யூஸ் பண்றோம் இத. Okay? And it is based on the principle of Seebeck effect. நம்ம Seebeck effect படிச்சிருக்கோம். Can you tell me what is Seebeck effect? Yuvraj? Yeah, tell me, Puneet. What's that? What's that? Transistor. Tell me. நல்லா சத்தமா பேசணும் சார். Tell me. What do you want to say? Quickly. Don't waste your time. ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம்ல இருக்குது டிரான்சிஸ்டரான்னு கேக்குறியா? No. It is not transistor. You can see that the top part is blackened. Electronicsல வந்து நிறைய devices வந்து it may be similar. For example, LED க்கும் diode க்கும், or if you take PN junction diode and Zener diode, light difference தான் இருக்கும். Right? அத பார்த்த உடனே அந்த நேம்ல வச்சிர கூடாது. Okay? These are all different devices which is making use of this Seebeck effect. You can see that it is part is darkened. The darkened part என்னன்னா, it is to observe the heat radiation. Okay, let us come to this point. Remember that this thermopile is based on the principle of Seebeck effect. Since I said Seebeck effect, can you repeat what is Seebeck effect? Yuvraj? And anybody can answer, Yuvraj or Sibi or Puneet. Next, Puneet. I was absent, sir. Simple சொல்லிடலாமே. Okay, come to the point. Let us not waste time. I'll repeat. A circuit consisting of two dissimilar metals. Right? A circuit consisting of
two dissimilar metals, an EMF is developed, right, when the two junctions are kept at different temperature. In a circuit consisting of or containing two dissimilar metals, an EMF is developed when the junctions are maintained at a different temperature. That is called the Seebeck effect. Okay, so on that principle only this is working. Okay, come to this point. The diagram, circuit diagram is shown here. This is the schematic diagram of this thermopile. We know that this thermopile is developing an EMF which is in the order of millivolts, very very feeble. It may be around 10 to 100 millivolt only. Avlo chinna value da the EMF developed in this thermopile. So that amount will not be enough for us to detect the radiation easily. That is why a large number of thermopiles are connected in series. You can see that series is nothing but end to end connection சொல்லுவாங்க. ஒரு end ஓட இன்னொரு end வந்து அது கூட கனெக்ட் இருக்கு. So this is the series of thermopiles. So if we take how many junctions, you can see that இங்க பாத்தீங்கன்னா bismuth and antimony, these are the two different elements we are using here, metals we are using here. Here you can see இந்த இது வந்து antimony and this is bismuth. அது மாதிரி alternate you can see 1 2 3 4 5. So there are 5 junctions formed here. Here it is odd number of junctions, this is even number of junctions formed here, right? And now the ends are connected to a galvanometer. You can see that the series connection la rendu end enna pandrom, we are connecting this to a galvanometer so that we can detect the flow of current. The micro milli volts only adhe mari millivolt or milliampere current will flow through that. So for that it is connected to a galvanometer. And the junctions, the one set of junctions, say odd number of junctions, they are blackened to absorb the thermal radiation. Why is it blackened? We know that blackened is nothing but black color is the one which will absorb the most of the heat radiations. That is why yesterday I was telling that the rainy season la umbrella vandu black umbrella design பண்ணிருக்காங்க in olden days. நம்ம ancient people evlo brainy people பாருங்க. They have already know that black color is quickly absorb the heat radiations. அப்ப heat radiation absorb பண்ணா என்ன ஆகும்? ஈரமா இருக்க அந்த துணி கூட சீக்கிரமா காஞ்சிரும் இல்லையா? That is why they used black umbrella for winter's rainy season. நம்ம புத்திசாலி என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கருப்பு கொடை என்ன பண்ணுவாங்க, சம்மர் சீசன்ல தூக்கிட்டு போவாங்க. என்ன ஆகும் இப்ப? நல்ல மே மந்த்ல வந்து கருப்பு கொடை எடுத்துட்டு போனா என்ன ஆகும்? It will absorb more amount of heat and you will get a lot of sweating. That is why we have to use light color umbrella during summer season. So for that reason only here also you can see the odd number of junctions, they are blackened so that most of the radiation, heat radiation will be absorbed by that. Heat will be absorbed by the 3 junctions. The other set of junctions, say 2, 4 is the even number. You can see the other set of junctions, they are shielded from the radiation. That means no heat will fall on these junctions. They are on the other side. They are shielded from the heat radiations. So, appo heat radiation enga fall agum? Only one set of junction which is blackened. Adu mela da heat radiation will fall on that. Now, when the thermal radiation falls on one set, say 1, 3, 5, naturally we know that heat radiation fall agum enna agum? Idu high temperature aidum. And since this is already shielded, it will be kept at a low temperature. That means there will be a difference in temperature between these two junctions. Appo naturally enna agum? A thermocouple which is maintained at 2 different temperature level. What will happen? EMF will be induced based on the Seebeck effect. So on the EMF which will be flowing, the current will be flowing through this galvanometer and in turn it will show the deflection. Ipo the last point is that you have to remember the deflection in the galvanometer is proportional, directly proportional to the intensity of incident radiation. Appo if more amount of heat radiation is there, deflection will also be more. So direct by reading the galvanometer reading can easily find out the intensity of incident radiation. So this is one of the important 5-mark questions, very frequently asked also. So learn that very well. So with this we are going to the next part of this lesson. So far we have studied about the heating effect of electric current. Now we are going to learn about the magnetic effect of electric current. Here this magnetic effect and the electric effect, that is when you say current
and magnetic field, or electric field and current, that is magnetic field, both are interrelated. But that means current illam enna panna mudiyadhu, we cannot produce magnetic field. அப்படி அதே மாதிரி magnet இல்லாம என்ன பண்ண முடியாது. Nowadays we know that generatorலாம் எப்படி work பண்ணுது, using the powerful field magnets. So both are interrelated. So that is why in the year 1820, Danish physicist Hans Christian Oersted, his name is Hans Christian, Tamil Oersted சொல்லுவாங்க, but you have to pronounce it as Oersted. He only observed that current through the wire caused a deflection in the nearby magnetic needle. From that only he found that there is a relationship between current carrying conductor and magnetic field. Here you can see that there is a coil which is wound here, and it has got no connection with the wires here. It is simply kept here, and there is a needle here, magnetic needle, magnetic compass otherwise we can say, which will show you deflection only when there is a magnetic field. Now since it is very nearby, there is a connection here where battery is connected through the wire and there is a plug key. When you press this key, the current will flow through this wire. அப்போ flow ஆகும்போது என்ன ஆகுது, இந்த magnetic needle இருக்குல்ல, அந்த compass, it is showing deflection. How is it possible? Then only he concluded that this magnetic field, this current carrying conductor, is something related to the magnetic field associated with that. So this is forming the basic idea for him to evolve further on this topic. Now already we have studied about electric lines of forces, isn't it? And similar to that we are going to study about the magnetic lines of forces also. Let us see. For that there is a simple experiment where we are going to take a cardboard with iron fillings. Iron fillings na like iron powder which is spread on it, and it is fixed on a horizontal cardboard. அப்படி cardboard வச்சிட்டு அது மேல என்ன பண்றாங்க, we are sprinkling iron fillings. Now there is a small hole made at the center of the cardboard through which a wire is passing through that, right? And a current is passed through the wire by connecting the ends of this wire to a battery. Now after this we are going to slightly tap this. என்ன பண்றோம், current போயிட்டு இருக்கும்போது cardboard is gently tapped, அது tap பண்ணிட்டே இருக்கும். Then we can find that the iron fillings, they are arranging themselves in terms of concentric circles. அப்படி tap பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா zigzag ஆ இருக்க அந்த iron fillingsல என்ன ஆகுது, similar circles, concentric circles are one by one they are forming like this. So this clearly shows that these lines are nothing but the magnetic lines of force. The magnetic lines of force, similar to the electric lines of force. Here we can observe that when the current is passing through that, around the current carrying conductor, a magnetic lines of force can be seen. Since we are using iron fillings, we are able to see. Otherwise, we have to assume that imaginary lines, they are nothing but the imaginary lines. Can you recollect what are electric lines of force? Puneet, can you recollect what are electric lines of force? Yes. Yeah, tell me. Electric lines of force Yes? Anybody can answer. Without referring textbook, you have to answer. Then only I can say that you are able to recollect things. நம்ம சிபி கிளாஸுக்கு வர மாதிரி இருக்கு இந்த ஆன்சர். Sometimes you are able to recollect, sometimes you are forgetting. Come on, can anyone say? What about Nitya? Electric lines of force. Quickly. No, these are no. You are giving the property. I am not asking you the property. I am asking you what is electric lines of force. The electric lines of force is an immense split or a curved path with a unit path which tends to move in at electric.
பார்த்தாச்சா textbook? Very good. You are reading very well. It is the imaginary or curved path along which a unit positive charge tends to move in an electric field. That is called the electric lines of force. Similarly, இங்க பாத்தீங்கன்னா this is called the magnetic lines of force. இங்க என்ன பண்ணுவோம்னா magnetic lines of force definition இல்ல, but we have to understand. It is the imaginary path, curved path along which a unit north pole, we have to say, unit north pole moves in a magnetic field. Right? அங்க யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மாதிரி இங்க என்ன சொல்லணும், யூனிட் நார்த் போல் மூவ்ஸ் இன் a magnetic field அப்படினு சொல்லுவாங்க. Okay, so that is what we are able to see here. Okay, this is a very small demonstration to find out the magnetic lines of force. Now we have seen that when the cardboard is tapped slowly, it is forming concentric circles. So this is how the magnetic lines of force will look like. So this clearly shows that a magnetic field is developed around a conductor which is carrying current. அப்போ current எங்கெல்லாம் எந்த கண்டக்டர்லாம் current போகுதோ அதை சுத்தி என்ன இருக்கும், டெஃபினட்டா magnetic field டெஃபினட்டா கிரியேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு you can understand from this. Now to find out the direction of magnetic field, நம்ம ஏற்கனவே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல இப்ப just now Nitya said no the tangent to the அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா, அதே மாதிரி how to find out the direction of magnetic field. For that we have to imagine a straight wire which is passing through this plane of paper. Plane of paper இருக்கு and a wire, straight wire is passing through that. இந்த மாதிரி போகுது வெச்சுக்கோங்க. Right? Now when a compass needle is placed, it comes to rest in such a way that the axis is always tangential to the field around the conductor. நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல ஒரு எக்ஸ்பெரிமென்ட் பார்த்திருப்போம், மேப்பிங் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படினு படிச்சிருப்போம். மேப்பிங் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையா? Of course you would have copied. I don't think that you would have done the experiment. Just remember, அதை டிராப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு மேக்னெட் பார் மேக்னெட்டை வச்சுட்டு அதுக்கு பக்கத்துல சின்னதா ஒரு மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் சின்னதா இருக்கும், அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம், அந்த நார்த் போல் எந்த இடத்துல டைரக்ஷன் இருக்கோ அங்க ஒரு டாட் வைப்போம். அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சமா மூவ் பண்ணி அந்த டாட் எதை ஃபாலோ பண்ணுதோ that we will see the direction of magnetic field. தானே? So when the current is inward, இப்போ அந்த வயர், இப்போ கார்ட்போர்ட் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்ட் இருக்கு, say this is a plane of paper, இது வழியா ஒரு வயர் போகுது, ரைட்? இந்த வயர் வழியா if the current is going towards that, inward சொல்லுவாங்க. So if the current is inward, the direction of magnetic field around the conductor looks clockwise. That means இப்போ இந்த பேப்பர்ல வயர் இப்படி போகுது, கரண்ட் இப்படி போகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க, மேல இருந்து கீழே போகுது, இன்வர்ட் இருந்தா what will be the direction of magnetic field? இப்படி clockwise ல இருக்கும். Suppose if the same way if the current is going outward, அப்படினா இப்படி போகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க, outward, அப்போ the current, the direction of magnetic field will be anti-clockwise. So the inward outward மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Inward na it is clockwise, outward na it is anti-clockwise. So this is how we have to find out the direction of magnetic field. Now that means if you are changing the direction of current, what will happen? The effect will also be reversed. இந்த magnetic compass வச்சு பார்க்கணும் இல்லையா, எந்த டைரக்ஷன்ல நார்த் போல் காட்டுதோ அந்த direction of north pole will be reversed. That is, if you are passing the current inward, அது எந்த direction north pole காட்டுதோ அப்போ if it is passing outward, what will happen? The direction will also be reversed. Right? So இதுல என்ன பண்ணலாம், we can say that the direction of magnetic field will also depend upon the direction of current in the conductor. அப்போ இதை எப்படி conclude பண்றது அப்படின்னா, another great scientist Maxwell, he gave a rule called Maxwell corkscrew rule அப்படினு சொல்லுவாங்க. Maxwell's right hand corkscrew rule. Right hand corkscrew. There are screws which can be used in a left hand also. We have to remember that it is right hand corkscrew rule. Another 3-mark question. இது எப்படின்னா, suppose if you are taking a screw driver வச்சு screw வந்து screw பண்றோம், டைட் பண்றோம் வெச்சுக்கோங்க, ரைட்? நம்ம டைட் பண்ற டைரக்ஷன்ல போகுது இல்லையா அந்த ஸ்க்ரூ, அந்த டைரக்ஷன் தான் கரண்ட் டைரக்ஷன் வச்சுக்கலாம். எப்படி நம்ம சுத்துறோம் இல்லையா, அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் சுத்துறோம் பாருங்க, இல்ல இந்த ஃபிங்கர் இருக்கு பாருங்க, அதுதான் என்னது, டைரக்ஷன் ஆஃப் தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். So in a nutshell, the definition is like this. Remember that when you are giving this rule, never change any word, any one of these words. It should be as it is. So what it says, if a right hand corkscrew is rotated to advance along the direction of current through a conductor, ஒரு கண்டக்டர்ல கரண்ட் போற டைரக்ஷன்ல a screw, right hand screw is rotated to advance அப்படினா to move in the same direction. அப்போ
the direction of rotation இருக்கு இல்லையா, the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic field around the conductor. So I'll repeat again. If a right-handed cast screw is rotated to advance along the direction of current through a conductor, then we can say that direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic lines of force around the conductor. This is what the Maxwell's right-hand cast screw rule says. So இங்க பார்க்கலாம் இங்க. So this is the direction of rotation and it is advancing in the direction of current. Right? அப்படி direction of currentல போகும்போது screw rotate பண்ணா இந்த rotation தான் என்னது, direction of magnetic field. Okay. So, learn this very well. Very important question. And next one is magnetic field due to a circular loop carrying current. Circular loop na enna? So far we have seen the previous demonstration, we have seen only one wire going through the cardboard. That is a straight conductor carrying current. Inga enna pandrom, a loop is nothing but which is passing through two different holes. For that, what we are going to do, we are going to perform the same experiment. Right? This will help you to understand how the direction of magnetic lines of force will change if the direction of current is changed. Adha purinjikadhukku or simple experiment. Right? Now adukku enna pandrom, we are taking a cardboard, a fixed in a horizontal plane, or table mela or cardboard vechirukom. A circular loop of wire is passing through the cardboard as given here with the two holes here. Okay? Now as usual, what are going to do, you are going to sprinkle some iron fillings on the cardboard. Right? Now the current will be passing through the wire. In the current இப்படி போகுது, இப்படி pass பண்ணும்போது one is passing through this one, other one is passing through this one. So now we can understand, in the wire என்ன ஆகும், current will be outward, in the wire current will be inward, direction will be changing. Right? Now after once you started passing the current, now we are going to tap the cardboard. Now we can see different lines are formed on the cardboard. இந்த மாதிரி concentric circle இந்த சைடுல form ஆகும். Right? And we can see that the magnetic lines of force are almost circular around the wire. Where is it passing through? இங்க pass பண்ற இடத்துல, current pass ஆற இடத்துல almost circular. As it moves further, what happens? The lines are becoming almost straight. And at the end, at the center, you can see that it's almost perpendicular to the circular loop. Right? These are the observation which we do from this. So we can understand that the direction of current and the direction of magnetic fields are interrelated. To understand that only, that experiment was done. The next important 5 mark as well as 3 mark question is the Biot-Savart law. Biot-Savart law. This experiment was conducted by him to determine what are the factors on which the magnetic field due to current carrying conductor depends. Just now we say that we have seen that current carrying conductor kum magnetic field kum relationship irukku paathom. Ipo enna mari factor la இந்த magnetic field change பண்ணும் அப்படின்றத பத்தி this Biot-Savart they did experiments and they summarized all the observations based on their experiments. That is given as Biot-Savart law. Now for that, remember that if it is asked in 5 mark question, you have to draw the diagram and give the introduction, that is assumptions, and then we have to give the definition and final expression. If it is asked in 3 mark question, you can give only the statement and the expression. Okay? So assume that it is 5 mark question and learn it thoroughly, then only it will be helpful for you. Now for this, let us consider a conductor XY. This is the conductor XY which is carrying current. This is the conductor carrying, you can see that battery is connected here, it's a conductor carrying current which is named as XY. Now there is a small element AB, we are going to consider a small element AB of this conductor. The XY conductor or small element AB is considered. Though it is given as lengthy one, it is assumed that it is very small, such a small one. And a small element in the full conductor la we are going to consider. Now we are going to locate a point P. P is a point at a distance, say R, from the midpoint of this AB. The element DL abdin or element. DL, we know that whenever you use this
L, it is the length of the conductor. When you say dl, it is a small portion of the conductor. Analda idha eduthirukom dl appdinu eduthirukom, right? And this P is a point at distance r from the midpoint of this dl. So these are the assumptions which we make to define this. According to Biot-Savart law, what he says, the magnetic induction dB at a point P, right, due to this small element dl, எப்படி depend இருக்குன்னு பார்க்கலாம், right? Remember that the conductor is carrying current I, the point P is at a distance r from the midpoint of this small element dl. Now what are the factors you see? This dB is directly proportional to the current. That means current increase ஆனா magnetic induction ஆகும் increase ஆகும், current குறைஞ்சா magnetic induction குறையும். That is why it is directly proportional, and directly proportional to the length of the element. When you are considering small element, the dB will also be small. Length அதிகமான ஆகும், magnetic induction அதிகமாகும். So directly proportional to the length of the element, and directly proportional to the sine of the angle between dl and the line joining the dl and the point P. See that directly proportional to the theta, we are giving this value theta. What is that? This is the angle between dl and the line joining this P and dl. In the line kum dl ku oru angle dhaan adu theta, right? So that is what the next point says. It is directly proportional to the sine of the angle between dl and the line joining the dl and the point P. Sine of the angle, sine theta. So these are the 3 points which is directly proportional. The last one is inversely proportional to the square of the distance between the point and the element. That is inversely proportional in 1 by r square. It is proportional to 1 by r square. So these are the 4 important points. Now if you just sum it up, if you add all those things together, club it up, you will get that value like this. dB is proportional to IDL sin theta by r square. And we know that whenever there is a proportional symbol, if you want to remove, we have to equate it by adding a constant of proportionality k. K into IDL sin theta by r square. Where k is nothing but mu by 4 pi. Where mu is nothing but permeability. நம்ம electrostatics la permittivity படிச்சிருப்போம், epsilon, isn't it? Inga we are using mu, which is nothing but permeability of the medium. That means the ability of the medium to allow the magnetic lines of force through it. That is called a permeability. Ability of the medium to allow the magnetic lines of force through the medium. That is that medium. That is called a permeability, which is mu. It is for the particular medium. If it is air medium, what will happen? Mu will become mu naught. Okay. So இப்ப என்ன ஆகுது? dB will become mu by 4 pi IDL sin theta by r square. Okay. Now where mu is equal to நான் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், epsilon r and epsilon பார்த்தோம்ல, அது மாதிரி தான் இதுவும். Mu will be mu r into mu naught. Okay. Where we know that formula where mu r is nothing but relative permeability. Mu by mu naught. Right? This formula only, by using that only we say mu is equal mu r into mu naught. Where mu r is the relative permeability. That is the ratio of permeability of the medium to the permeability of the free space. That is called a relative permeability. And for the free space, this value you have to remember, because we are going to use this for practical purpose also, which is mu naught. We are using that for tangent galvanometer to find out the magnetic induction, horizontal component of earth magnetic field கண்டுபிடிக்க போறோம் இல்லையா? அந்த எக்ஸ்பெரிமென்ட்ல we are going to use this value 4 pi into 10 power minus 7, this value of mu naught. Okay. And for this unit is Henry per meter. Mu naught value on the Henry per meter. And for air, the relative permeability, because air nu bodu idu onnagum mu naught aidum. Mu naught by mu naught will become 1. So for air, the permeability, relative permeability will be 1. இதெல்லாம் கூட மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்கலாம். relative permittivity கேட்கலாம், இல்ல permittivity of relative permittivity of air medium or relative permeability of air medium, ரெண்டுமே என்னது ஒன்னு தான், number 1. So in place of mu, I am going to replace it with the mu naught. What will happen? Now the medium will become air. So the value become dB is equal mu naught by 4 pi into IDL sin theta by r square. So the expression has become now easy one.
Now, if you want to express in terms of vector form, what will happen? You're just writing in terms of r vector by r cube. That means it will be replaced by r cap by r square. We know the formula for n cap or r vector, r cap. That is r vector by modulus of r. படிச்சிருப்பீங்களா vector algebra படிச்சிருப்பீங்களா? So using that, the expression can be written as vector dB is equal to mu naught by 4 pi into vector ideal r cap by r square. இந்த question அடிக்கடி என்ன பண்றாங்க, மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு எது வந்து கரெக்டான எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. சோ இந்த வெக்டார் ஃபார்ம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Repeatedly asked question. Okay. Now, what is the direction of dB? இப்போ ஒரு கரண்ட் எலிமெண்ட் பார்த்தோம், கண்டக்டர் கேரிங் கரண்ட் பார்த்தோம், ஒரு பாயிண்ட் P பார்த்தோம், அந்த லைன் ஜாயினிங் P and IDL பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ where will the direction of dB will be? This direction of dB will be perpendicular to the plane containing the current element IDL and R. IDL and R. இந்த IDLம் R இருக்குல, லைன் ஜாயினிங் this P and DL. இந்த ரெண்டுத்துக்குமே perpendicular தான் என்ன இருக்கும், இந்த dB இருக்கும். And it will always act inward. Right? And this is another, yeah, tell me. Sir, அந்த dB வெக்டர் வந்து வெக்டர் ஃபார்ம்ல ப்ரூவ் பண்ணாங்க சார். அது வந்து r வெக்டர் பை r cube வெக்டர். R vector by. Now take this one. What is r cap? Vector algebra ல n cap படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது ஃபார்முலா என்ன? What is n cap? Unit vector. என்ன படிப்போம்? Say for example, I will say simply a vector னு வெச்சுக்கோ for example. Right? I want a cap. How will you find out a cap? That is nothing but a vector by modulus of a vector. இல்லையா? Do you remember that? Now substitute that value here. Now what will you get? In place of a, I am taking say r vector is equal, r cap is equal r vector by modulus of r. Modulus of r vector is nothing but r. Okay. Now in place of r, substitute this value. What will you get? In place of r, I am going to take this one r vector. So inge naagudhu r square in the r vandirudhu. So r cube aidudhu. Remember that. Now we can get the value how it is converted. Have you got it? Yeah. And this unit you have to remember. The unit of magnetic induction is Tesla or Weber per meter square. This is also we are going to use magnetic induction, earth magnetic field பார்க்கறோம் இல்லையா, horizontal component of earth magnetic field using tangent galvanometer. அதுல final answer கொடுக்கும்போது we are going to give this unit Tesla, or we can say it is Weber per meter square. So both are very important multiple choice question. Right. So far we have learnt about the Biot-Savart law. Now we are going to apply this Biot-Savart law for a practical application to find out the magnetic induction due to infinitely long straight conductor carrying current. Infinitely long straight conductor carrying current. Okay. Now this is what we are going to see now. It's one of the important question. Remember, thoroughly learn it. It's very also, if you approach it systematically, எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணாம பண்றதுக்கு கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா ஈஸியா பண்ணலாம். Right. Listen. So what is that first says? It is infinitely long straight conductor ன்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா? So though we have given xy, it is only assumption that after which in the final stage what you are going to do, we will say that it is infinitely long அப்படின்னு சொல்ல போறோம். அதனால முதல்ல என்ன பண்ண போறோம், டிஃபினைட்டா எடுத்துக்க போறோம், xy அப்படின்னு எடுத்துக்க போறோம். அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம், இன்ஃபைனைட்னு சொல்ல போறோம். So we say assume that xy is an infinitely long straight conductor carrying current. Because infinite long na பார்க்க முடியாதனால just why we have given the name. xy is a infinitely long straight conductor carrying current I. As usual, P is a point at a distance a from the conductor. At a distance a from the conductor. The diagram போட்டு என்ன பண்ணலாம், அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம் வரைஞ்சிருங்க,
அதை பார்த்து ஒவ்வொன்றா எழுதலாம். Now what we are going to consider, Biot-Savart law பார்க்குற மாதிரி AB is a small element DL. DL தான் கன்சிடர் பண்ண போறோம் இல்லையா? இந்த AB ன்னு கொடுக்கணும் அதுக்கு பேர். AB is a small current element of the conductor having length DL. Right? And this theta அங்க பார்த்தோம் இல்லையா, sin theta ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதை கொண்டு வரணும் இங்க. அதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? Theta is the angle between the line joining the point P and the element AB. See that? Theta is the angle between the current element. What is the current element? இதுதான் IDL சொல்றோம் இல்லையா, current இதுல போகுது, இது DL, இதுதான் current element. இந்த DL எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அந்த லென்த்துக்கு current போகும்போது that is called the current element, IDL அப்படின்னு சொல்றோம். So இந்த IDL க்கும் இந்த line joining this element, current element and P, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள angle தான் என்னது? Theta. Okay. Now நமக்கு தெரியும் what is that according to Biot-Savart law, what it says, the magnetic induction at this point P due to this current element. இந்த small element எடுத்துட்டு அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்? We are going to apply this for the whole. Integrate பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்? Apply பண்ணுவோம். Now we'll see this, say this small part. இந்த small current element DL இருக்கு இல்லையா, இந்த DL னால அந்த point P ல எவ்வளவு magnetic induction வரும் அப்படின்னு அவங்க ஏற்கனவே சொல்லிருக்காரு Biot-Savart law. What it says, mu naught by 4 pi IDL sin theta by R square. We'll take this as a first equation. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to change this DL sin theta. Okay, step by step பார்க்கலாம். இந்த DL sin theta வை ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். In terms of இங்க என்னென்ன அவைலபிள் பாருங்க, R தெரியும், A தெரியும், theta தெரியும் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி வேரியபிளை வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? ஸ்லைட்டா சேஞ்ச் பண்ண போறோம். It will be easy for us to substitute. Let us see. Now for that I am going to draw a perpendicular AC. A perpendicular line AC is drawn from A to this line PB, ஒரு perpendicular line draw பண்றோம். Okay, எதுக்கு draw பண்றோம்? Just move. Yeah. See, once we draw this AC, we are going to calculate the value of this AC, right? And the AC calculate பண்ணி என்ன பண்ண போறோம்? We are going to replace this value DL sin theta. எப்படின்னு பார்க்கலாம். Now we assume that OPA is phi. What is that OPA? This OPA, this is taken as phi. Okay. And similarly, what is ABP? APB. See that? APB, since it is small element, this angle is also taken as small. This angle is taken as phi. When compared to this one, we know that already சொல்லிருக்காங்க, இது வந்து ரொம்ப small element DL, அதனால இந்த angle will be taken as d phi. Okay, one is phi, OPA is phi, APB is d phi. Now இந்த triangle ABC இருக்கு இல்லையா, இந்த triangle ABC ல என்ன பண்ண போறோம்? sin theta கண்டுபிடிக்கணும். எது கண்டுபிடிக்கணும்? நான் சொன்னல ஏற்கனவே இந்த DL sin theta ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு sin theta வை எடுத்து கண்டுபிடிச்சா என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியா இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். சோ இது sin theta கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணனும்? இங்க theta இருக்கு ஏற்கனவே, ரைட்? இந்த லெந்த் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி? I'll tell you. We have to go back to the mathematics part in that. Now sin theta என்னது? Opposite side by hypotenuse. That is, theta is opposite. This is 90 degree. Opposite is AC by hypotenuse is DL. So AC by AB, that is AC by DL வச்சிட்டோம். Now from this we can say what is AC. என்ன ஆகும்? sin theta is equal to AC by DL னா what is AC? DL sin theta. DL sin theta. See that? DL sin theta க்கு இப்போ replacement கிடைச்சிச்சு. AC ன்னு வந்துருச்சு. இப்போ இந்த AC எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? AC பாத்தீங்கன்னா it is something like, see that, இது நம்ம லோயர் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம். இதுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா இருக்காது? What is this called? What is this called? This is say R, and this is say DL, and this is D phi. என்ன பேர் இதுக்கு? இந்த ஷேப்புக்கு என்ன பேர்? என்ன சார் பேர் அதுக்கு? இந்த மாதிரி மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல பாத்துருப்பீங்களா? பீஸா எல்லாம் சாப்பிடுறீங்க இல்லையா? பீஸால ஒரு பீஸ் கட் பண்ண என்ன பேர் அதுக்கு?
sector அப்படினு சொல்லுவோம். What is that? Sector. Sector pie ன்னு சொல்லுவீங்களா, pie chart ன்னு சொல்லுவீங்களா, one part. This is called a sector. And இதுக்கு பேர் என்ன? Arc. This is called a arc. Okay. To find out the length of this arc. The length of the arc. இங்க வந்து arc வந்து circular இருந்தாலும், but here since it is very small, I can assume that it is to be a straight line. Okay. ரொம்ப minute இருக்குதா என்ன பண்ணலாம்? இத straight line assume பண்ணிக்கலாம். இப்போ if I want to find out this arc length, there is a formula. Arc length dl is equal to r into d5. இது ஒரு formula. Lower classல படிச்சிருப்பீங்க, 9th standardல படிச்சிருக்கலாம். Previously in the matriculation. So the length of this arc is r into d5. So using this, we can say this AC is nothing but r into d5. So இப்ப நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? The whole thing AC is equal r into d theta ஒரு formula கிடைச்சிருக்கு. Similarly AC is equal dl sin theta. Two equations are there. So இது என்ன பண்ணலாம்? Left hand side என்ன equal ஆகுறதுனால right hand side will equalize that. என்ன கிடைக்குது? r d5 is equal dl sin theta. அப்போ இந்த dl sin theta full replace பண்ணினே இதுல நம்ம you can say r into d5. So இத கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ணோம்? We have taken this triangle and we have taken the length of the arc. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணோம்? We have reduced this equation, that is dl sin theta into r into d5. So இத என்ன பண்ண போறோம்? We are going to substitute this equation in the first equation. In place of dl sin theta என்ன பண்ண போறோம்? We are going to substitute that. Now look at this. R into d5 dl sin theta substitute பண்ணப்ப என்ன ஆகுது? இங்க dl sin theta placeல r into d5 போட்டேன். Now the equation has become now dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta பதில் I into r d5 by r square on that. Right? Now இத என்ன பண்ணலாம்? One r can be cancelled. ஒரு r இந்த ஒரு square cancel ஆயிடுச்சு. So what is remaining now? Mu naught by 4 pi I into d5 by r. I into d5 by r. Now இதுல என்ன பண்ண போறோம்? We want to find out the value of r. Right? So to find out this r, I am going to take triangle OPA. இங்க பாருங்க, இந்த OPA ல A தெரியும் நமக்கு, phi தெரியும், r தான் வேணும் இப்ப, இல்லையா? So using that triangle OPA, what is cos phi? Cos phi is nothing but adjacent side by hypotenuse. So adjacent side is, what is adjacent side here? A. Hypotenuse is r. So A by r. So using this triangle OPA, right? Cos theta is cos phi is equal to A by r. From this we can say r is equal to A by cos theta. இப்போ r value கிடைச்சிருச்சு. இந்த equation என்ன பண்ணலாம்? R value substitute பண்றோம். So what will happen? In the place of r, what you are going to write? A by cos phi. See, இது என்ன ஆகும்? இப்போ A by cos phi ஆயிடுது. அப்ப இது என்ன ஆகும்? மேல போய்டும், இல்லையா? அப்ப இது மேல போச்சுனா என்ன ஆகும்? The equation will become like this. See, mu naught by 4 pi cos phi மேல போயிடுச்சு, cos phi d5, மிச்சம் என்ன இருக்கு? I by a. So equation has become mu naught by 4 pi I by a cos phi d5. இது எல்லாமே constant value. Mu naught constant, 4 pi constant, a is constant, I is also constant one. So what is variable now? Cos phi d5. ஏன் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிறது என்ன? இப்போ infinitely long straight conductor. But இங்க theta எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? phi 1, phi 2, d5 இதெல்லாம் வந்து லிமிட்டடா எடுத்துட்டு இருக்கோம். If you assume that it is to be infinite, இந்த valuesலாம் என்ன ஆகும்? It is going to change. அதனால என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ we are going to integrate that. Right? So what we are going to do? The total magnetic induction at P due to the total conductor xy is to be integrated now. See how to integrate that? By applying the limits. What are the limits we are going to have? Two limits are there. One is phi 1, the other one is phi 2. In the diagram la பாத்தீங்கன்னா, you can see that in the diagram upper side la இருக்குது வந்து phi 2, lower side la இருக்குது phi 1. You can refer the diagram. அதுல பாத்தீங்கன்னா, since it is opposite to the current, அந்த phi 1 வந்து minus எடுத்துக்கிறோம். The direction of இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து phi 2 வந்து பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறோம். Okay? So அதை எடுத்து என்ன பண்றோம்? We are going to that is integrate this equation. See, integrate that. What is the equation given now? Cos phi d5.
cos theta d theta. Integration of cos theta is nothing but sin theta. So all the other things are constant. Mu naught I by 4 pi a, it has become constant now. Mu naught I by 4 pi a constant. Integration of cos theta d theta is nothing but sin theta. Now what are the limits we have taken? Phi 2 and phi 1. So limits apply பண்ணுங்க sin phi 2 minus sin minus phi 1. இத நோட் பண்ணிக்கணும், உங்க புக்ல இருக்காது, நோட் பண்ணிக்கோங்க, எக்ஸாம் டைம்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கும். ஓகே, so sin phi 2 minus sin minus phi 1. Now we know that sin of minus theta என்ன value? We know that sin of minus theta is minus sin theta. Right? And the formula use பண்ணி என்ன பண்றோம்? You are going to take this as plus sin theta. அப்போ sin of minus theta minus phi 1 will become minus sin phi 1. அப்போ minus into minus will become plus. அப்போ the equation has become now mu naught I by 4 pi a into sin phi 2 plus sin phi 1. Right? அதை rearrange பண்ணா என்ன ஆகும்? Simply we can say sin phi 1 plus sin phi 2. Sin phi 1 plus sin phi 2. Right? Now we will come to the first point, beginning point. என்ன சொல்லிருக்கோம்? It is infinitely long straight conductor சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ இந்த கண்டக்டர்ல இங்க கரண்ட் எலிமெண்ட் இங்க எடுத்துருக்கும். அப்போ டைரக்ஷன் வந்து இங்க P பாயிண்ட். அப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம்? இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா? Say this is phi 1, this is phi 2. இப்போ இந்த லென்த்துக்கு வந்து என்ன சொல்லிருக்கோம்? இது phi 1 phi 2 சொல்லிருக்கோம். தானே? சப்போஸ் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய லென்த் எடுத்தா என்ன ஆகும்? இந்த phi 1 வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகுது. இந்த phi 2 என்ன ஆகுது? இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகுது. அதே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா எடுத்தா என்ன ஆகும்? போயிட்டே இருக்கும். அப்போ phi 1 phi 2 என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப எவ்வளவு மேக்ஸிமம் இன்க்ரீஸ் ஆக முடியும்? It will come, this line will straight away come like this. அப்ப எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்கும் அது? It will become 90 degree. இங்க 90, இங்க 90. அப்ப மேக்ஸிமம் எவ்வளவு லென்த் இருக்க முடியும்? Provided if the conductor is infinitely long straight conductor, angle will become 90 degree. Phi 1, phi 2 will become 90 degree. அப்போ when you say for an infinitely long conductor, we say phi 1 is equal, phi 2 is equal to 90 degree. இப்போ அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. sin 90 plus sin 90. Sin 90 is 1. Here also 1. 1 plus 1 will become 2. இப்போ அந்த 2 என்ன ஆகும்? இந்த 2 இங்க 4 cancel ஆயிட்டு what is remaining now? Mu I by 2 pi a. Value will become B is equal to mu I by 2 pi a. So this is the expression for magnetic induction due to a infinitely long straight conductor carrying current. In the equation use பண்ணி ஒரு problems also there. We will solve later. So remember that is one of the important 10-mark question. If you have any doubt in this, you can ask me now. Yes, Yuvraj. Integration தானே, சிம்பிள் தானே பாரு. இதுல இந்த இன்டகிரேஷன்ல minus phi 1 phi 2 னு சொன்னேன் நான். லிமிட்ஸ் வந்து phi 1 and phi 2. Minus phi 1 is the lower limit, phi 2 is the upper limit. Right? இப்போ இதுல mu naught I 4 pi a இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். அப்ப எடுக்கும்போது கான்ஸ்டன்ட் என்ன பண்ணுவோம்? வெளியில எடுத்துருவோம். அப்போ mu naught I by 4 pi a இது கான்ஸ்டன்ட் வெளியில எடுத்தாச்சு. மிச்சம் என்ன இருக்கு? இன்டகிரேஷன் ஆஃப் minus phi 1 to phi 2 இந்த cos phi d phi. Cos phi d phi. இதுதான் இன்டகிரேஷன். இப்போ இது similar to cos theta d theta formula. இப்போ cos theta d theta என்ன? cos theta ஓட இன்டகிரேஷன் என்ன? sin theta. தானே? சோ இப்போ என்ன வேல்யூ இருக்கு இங்க? mu naught I by 4 pi a அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு what is the value now? sin phi னு வருது. sin phi க்கு லிமிட்ஸ் என்ன கொடுக்கிறோம்? இங்க minus phi 1, இங்க phi 2. Right? So limits apply பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம்? First usually we apply the upper limit. So upper limit போடும்போது என்ன ஆகுது? mu naught I by 4 pi a போட்டு
sin phi 2 upper limit minus sin lower limit என்ன sin minus phi 1 இதுதான் lower limit. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் sin of minus theta is minus sin theta இல்லையா? அப்போ sin of minus phi 1 ஆகும் மைனஸ் ஆகும். அப்போ அங்க ஒரு மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து என்ன ஆகுது இங்க பிளஸ் ஆயிடுது. அப்போ sin phi 2 will become now sin phi 2 plus sin phi 1. இந்த ஈக்குவேஷன் வந்தாச்சு இப்போ. ரைட்? இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்றோம்? assume that since it is infinitely long conductorனால phi 1 phi 2 will become 90 degree. ஏன்னா லென்த் அதிகமா என்ன ஆகும்? அந்த ரெண்டு லைன் சொன்னோம் இல்லையா phi 1 phi 2 அந்த லைன் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே போயிட்டே இருக்கு. அப்ப இப்படி இருக்க லைன் ஆகும் ஸ்ட்ரைட் ஆயிடுது. அப்போ it will become 90 degree. Now apply this value. இந்த வேல்யூ இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. sin phi 2 is sin 90, இதுவும் sin 90. sin 90 value 1. 1 plus 1 is 2. அப்ப அந்த 2 cancel ஆயிடுச்சுனா we'll get mu I by 2 pi a. It is, since it is mu naught. Actually we have taken mu naught, but if the conductor is placed in the medium of permeability mu அப்படினா this mu naught will become mu. Right? Have you understood now? இன்னும் புரியலையா? Okay. And I want you to write this as a test tomorrow at 8 o'clock. நாளைக்கு 8 மணிக்கு என்ன பண்ணணும்? இது ஒரு ஸ்மால் டெஸ்ட் எழுதணும். Right? Shall we? Okay, sir. Right.